Good afternoon, sir. Good afternoon. Is it visible? Yes, sir. Yes. So coming to the today's topic, we are discussing about the colloidal dispersions. So what is colloidal dispersions? So in the first year, you have seen the solutions, you have seen the suspensions, you have seen the emulsions. Okay, suspensions చూసారు, emulsions చూసారు, and solutions కూడా చూసారు. Solution is called as a true solution when a solute dissolve in a particular solvent. This forms a solution. You all know this already. మీరు ఇందులో కూడా చదివారు physical forms 1 లో కూడా. So when a solute is dissolved in a particular solvent, this is called as solution. Okay, so it is the solution ఏదైతే మీరు తయారు చేశారో, it is a homogeneous, it's a very clear, transparent, homogeneous, and it is a monophasic liquid dosage form. Is it right or not? The solutions what you have prepared, it is a homogeneous, that is the solute is equally distributed, the solvent లో equal గా distribute అయిపోయిన తర్వాత it is set as a homogeneous, and also it is having a monophasic layer. It is not having 2 layers, it is having only 1 layer, that is monophasic layer. Is it right or not? So this is the concept of solution, which is a very transparent concept. And whereas coming to the suspensions or emulsions, suspensions or emulsions, these are the biphasic liquid dosage forms, where it is involved with the 2 layers, that is oil and water, where in the same way the suspensions, where the suspension is dissolved with the solute molecules. Already solute molecules ante see the pulpy orange. Coming to the suspensions, you can take the example of pulpy orange. In the solvent, we are having a pulp, that is called as a solute. The solute is dissolved in the solvent, but the solute will not completely dissolve in the solvent. They just settle at the bottom. They just settle at the bottom with the help of the sedimentation concept. With the help of a sedimentation concept, and after a gentle shaking, after the process of the suspension is gently shaken, the solute molecules will come up to the upper layer of the suspension. So like that, the suspensions are, we are taking the example of suspensions, emulsions, these are of 2 layers. Okay, whereas this colloidal dispersion ante entante, the concept which is involved in between the solution and in between the suspension, ante suspension gaani solution మధ్యలో ఉండే రకాన్ని ఏమంటారంటే colloids అంటారమ్మా. ఓకే, మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇది మోనోఫేజిక్ హోమోజీనియస్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా సొల్యూషన్ లో. బట్ సస్పెన్షన్ లో ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఎ బైఫేజిక్ కాన్సెప్ట్, బికాస్ వీఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ద సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఆల్సో ద సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్. But in the solute molecules involved in the suspensions are, the size of the solute molecules are greater than 1000 nanometers. But in the case of colloids లో తీసుకున్నట్లయితే, colloids లో కూడా అంతే, solute molecules ఈజీగా సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్ డిజాల్వ్ అవుతాయి, కానీ అవి కంప్లీట్ గా డిజాల్వ్ అవ్వకుండా మొత్తం అన్ని సాల్వెంట్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయమ్మా. because the substance, the colloids, the solute molecule, the size of the solute molecules in the colloids is 1 to 1000 nanometers. The size of the solute molecules in the colloids are 1 to 1000 nanometers. చాలా చిన్నగా ఉంటాయమ్మా, మొత్తం అన్ని ఈక్వల్ గా సాల్వెంట్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ colloids. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అటు సస్పెన్షన్ కాదు, అటు సొల్యూషన్ కాదు, మధ్య రకంగా ఉండే సొల్యూషన్ ఏమంటామంటే కొలాయిడ్స్ అంటామండి. ఎందుకు కొలాయిడ్స్ అంటామంటే, దాంట్లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఏంటంటే 1 to 1000 నానోమీటర్స్ తో రేంజ్ లో ఉంటాయి, ఆర్ 1 మైక్రోమీటర్స్ రేంజ్ లో పార్టికల్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో హియర్ సీ ద డెఫినేషన్. A colloid is a primarily heterogeneous mixture in which the minute particles of one substance are dispersed in the other substance, called the dispersion medium. You know the disperse phase ante ento telusu, dispersion medium ante ento telusu. For example, suspension తీసుకుందాం, the solute molecules ఏమంటామా, dispersion phase అంటాం. ఏదైతే ఇందులో అయితే కలిపారో దాన్ని ఏమంటామా, dispersion medium అంటాం. So in the same way, the colloids lo kuda we are having dispersed phase and dispersion medium. Dispersion medium is the liquid what you are taking, and the dispersed phase is the particles which are distributed in the
liquid, dispersion medium. Is it clear? So like that, we are having the minute particles here here are 1 to 1000 nanometers in diameter, but they still remain suspended and they do not settle down. ఈ సస్పెన్షన్ లాగా కింద సెటిల్ అవ్వమ్మా, మొత్తం ఆ సాల్వెంట్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే పార్టికల్ సైజ్ చాలా చిన్నది కాబట్టి ఆ సాల్వెంట్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా? సో దే స్టిల్ రిమైన్ సస్పెండెడ్ అండ్ డు నాట్ సెటిల్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద మిక్చర్. దే ఆర్ విజిబుల్ అండర్ ఏ ఆప్టికల్ ఆర్ an electron microscope. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద కొలాయిడల్ డిస్పర్షన్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమనుకోవచ్చు అంటే, మజ్జిగ, బటర్ మిల్క్ తీసుకోండి. బటర్ మిల్క్ తీసుకుంటే ఆ కర్డ్ తీసుకుని వాటర్ లో కలిపితే ఏమవుద్దమ్మా, మొత్తం అంతా ఒక సస్పెన్షన్ ఫామ్ లో అవుతుందా లేదా? అవునా? సస్పెన్షన్ ఫామ్ లో వైట్ కలర్ మిల్కీ ఎమల్షన్ లా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్స్ ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ కొలాయిడల్ డిస్పర్షన్. ఓకే, నేను ఇంకా ముందు చెప్తా ఉంటాను ఎగ్జాంపుల్స్. సో దిస్ ఇస్ ద కొలాయిడల్ డిస్పర్షన్. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. I hope it is clear. Say yes or no, so that I'll go with the next slide. Yes, sir. Yes. Boys? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So here you can see clearly the solution, suspensions and colloids. See this, the solutions are having a very small particles and they are transparent and they do not separate. Is it right or not? They do not are end separate చేయడం అవ్వదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ హ్యాపీగా కలిసిపోయినాయి వాటర్ లో. సో దాన్ని సెపరేట్ చేయలేము, అంతేగాని అండ్ ఆల్సో we cannot filter the solution because all are in a monophasic form. There is no other particles remained in the solution, so they cannot be filtered, and also they do not scatter any light. ఎందుకంటే ఒక లైట్ ని స్కాటర్ చేయాలంటే పార్టికల్స్ ఉండాలమ్మా. పార్టికల్స్ ఏం చేస్తాయి, ఆ లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని, పార్టికల్స్ ఏం చేస్తాయమ్మా, ఆ లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని అప్పుడు స్కాటర్ చేస్తాయి. కానీ ఇందులో పార్టికల్స్ ఏమి ఉండవు, పార్టికల్స్ అనేవి నీట్ గా వాటర్ లో కలిసిపోతాయి. So the solutions are, they are very small particles, they are transparent, they do not separate, and they cannot be filtered, and they do not scatter any part of light. So this is the concept of solutions. Whereas suspensions, have very large particles. Pulp orange తీసుకోండి, pulp అంతా ఎలా ఉంటుంది, large particles కదా, very large particles, and they settle down. They will be settled down, and they can be easily filtered. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం పల్ప్ ఆరెంజ్ మనం ఫిల్టర్ చేస్తే అవుతామా, పల్ప్ అంతా ఫిల్టర్ అయిపోద్ది. సో దే కెన్ బి ఈజీ filtered out and must stir. And ఏం చేయాలి, మళ్ళీ దాన్ని సస్పెన్షన్ ఫామ్ లో ఏం చేయాలి, మనం షేక్ చేస్తాం. షేక్ చేసిన ఏమవుతామా, ఆ పార్టికల్స్ ఏదైతే కింద సెటిల్ అవునాయో అన్ని పైకి వస్తూ ఉంటాయి. సో మస్ట్ stir to stay suspended. So this is the concept of suspensions. And now coming to this fellow colloids, see this. They have a medium sized particles, that is 1 to 1000 nanometers or 1 micrometers, and they also cannot be filtered because very minute particles, we are having a very minute particles, and they can be separated with semi permeable membranes. Okay, for example, egg membranes ఉంటాయి కదమ్మా, ఎగ్ మనం తీసినప్పుడు ఆ పైన దాని ఏమంటారు ఎగ్ ఉడకపెట్టిన తర్వాత తీసిన టెంక ఉంటుంది కదా, దాని ఏమంటారు, అది తీసినప్పుడు ఒక లేయర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక లేయర్ ఉంటుంది లోపల, దాన్ని సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అంటారు. A semi-permeable membrane, it's very useful for filtration, amma. So this is the concept of semi-permeable membrane, and these colloids having very medium-sized particles, and they cannot be filtered, and they can be separated by the semi-permeable membranes. Okay, so this is the concept of colloids. So now, what is the difference between solution, colloids, and suspensions? Ante, see the properties, solutions, colloid solutions, and suspension. See the size of the particles of the solution. Size of the particles is less than 1 nanometer, and whereas coming to the colloid solution, size of the particles is between 1 nanometer and 100 nanometers, whereas coming to the suspension, the size of the particles is greater than 100 nanometers. Okay, and now filterability. Pass through ordinary filter paper and also through animal membrane. They can be passed through ordinary filter paper and also through animal membrane. Pass through ordinary filter paper but not through the animal membrane. Okay, and also they do not pass through the filter paper, they do not pass through filter paper or animal membrane. Okay, now settling. Particles do not settle down on keeping. Particles do not settle down on their own but can be made to settle down by centrifugation. Okay, మన సెంట్రిఫికేషన్ ఆల్రెడీ మనం చదివాం. పార్టికల్స్ మనం ఫిల్టర్ చేయాలంటే centrifugation ద్వారా filter చేస్తామా. So in the case of colloidal solutions, whereas coming to the settling of this, the particles easily settle down due to the concept of gravity.
Okay, and coming to the true solution visibility, particles are invisible to the naked eye as well as under a microscope. Particles are invisible to the naked eye, but their scattering effect, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా particles ఉంటాయి కాబట్టి light scattering అవుతుంది, but that scattering effect can be observed with the help of a microscope. But here in the case of the particles are visible to the naked eye, it is visible to the naked eye coming to the suspensions. Now come to the separation. The solute and solvent cannot be separated. Definitely they cannot be separated by any ordinary filtration, or we can separate by ultrafiltration, that is through 0.45 or 0.22 membrane filters అంటారమ్మా. 0.45 or 0.22 membrane filters అని ఉంటాయి. దాంతో మన అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ అంటే కొద్దిగానే సెపరేట్ అవుతుంది, బట్ ఎక్కువ శాతం అనేది మనకు సెపరేట్ అవ్వదు. ఓకే, the solute and solvent, next coming to the colloid solution, the solute and solvent cannot be separated by ordinary filtration but can be separated by the ultrafiltration. So this is some of the differences between the true solution colloid solutions and suspensions regarding their size, filtrability, settling, viscosity, visibility, separation and diffusion. So ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. ఒక్క నిమిషం, I think some of the people have came to this class. Kusma number anta? 17, sir. Kusma late indintama? So the same. This is one of the example regarding this suspensions, colloids and solutions. So the particles. So these are solution particles, this is colloidal dispersion, and this is the suspension. See the particles of the suspension, there's very large particles. Okay. So now, so you know what is dispersed phase and dispersion medium. A colloid is a mixture in which one substance has fine particles mixed into another substance, that is fine particles is dispersed phase and mixed into another substance called a dispersion medium. The particles of the colloids have a range of from 1 to 1000 nanometers in a diameter, and the solution is called as colloidal dispersion. Because the particles of the solution do not mix or settle down, they are dispersed in the form of solution. Okay, so this is the concept of dispersed phase and dispersion medium. What's the dispersion medium? Where the substance is dissolved is called dispersion medium, and the substance which is involved for the dissolving is called as dispersed phase. So this is the concept of dispersed phase and dispersion medium. Okay, now this is very important. Coming to so these are some of the intro regarding this solution, colloids and suspensions. Whereas coming to the classification of colloids. So colloids are classified regarding the dispersed phase and dispersion medium, that is lyophobic and lyophilic solutions. Whereas coming to the particles based on the dispersed phase, ante the size of the particles battama, ante particle size and batti, dispersed phase of size and batti, we are converting it into multimolecular colloids, macromolecular colloids and associated colloids. That is based on the particle size, that the colloids are differentiated into 3 types: multimolecular, macromolecular and associated colloids. Whereas coming to the based on the interaction between the dispersed phase and dispersion medium, the colloids are differentiated into lyophobic and lyophilic solutions. I think some other people are coming. 1 minute. Who is Kumarepu Hemant? Who is Hemant Amma? Anyone? Telit sir. Sir, Swarnal brother, sir. Swarna, okay. Swarna number entama? 6, sir. 6. 6, sir. Swarna number. Okay. 6 sir. Okay. So coming to the classification of colloids, you have seen this macro, multi and associated, lyophobic and lyophilic based on the dispersed phase and dispersion medium. Now coming to the clear concept. So coming to the particle size, that is based on the types of particles of dispersed phase, colloids can be classified into multimolecular colloids and macromolecular colloids. See this.
In the multimolecular colloids, they are formed when a large number of atoms or molecules aggregate together. When large number of atoms or molecules aggregate together to form a colloidal range that is diameter below 1 nanometer, above the 1 nanometer. Whereas they are formed when big molecules having large molecular masses are dissolved in dispersion medium. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మా స్మాల్ మాలిక్యులర్ సైజ్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. కానీ వేరే కమింగ్ టు ద మైక్రో మాలిక్యులర్స్ ఏంటంటే లార్జ్ మాలిక్యులర్ సైజ్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అన్ని డిస్పర్షన్ మీడియం లో డిజాల్వ్ అవుతాయి. Whereas coming to the molecular mass of the molecules are not very high. See this. In the multimolecular colloids, the molecular mass of the molecules are not very high. And whereas coming to the macromolecular colloids, the molecular mass is very, very high. So that they easily will be try to settle down. అవును అంతే కదా, ఎప్పుడైతే మాలిక్యులర్ మాస్ ఎక్కువ ఉందో డిస్పర్షన్ ఫేజ్ కి డిస్పర్షన్ మీడియం లో ఈజీగా సెటిల్ డౌన్ కి ఈజీగా ఆస్కారం ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. The force of attraction holding the molecules are weak van der Waals forces in the multimolecular colloids, whereas in case of macromolecular colloids, they also have van der Waals forces, but the force of attraction are relatively stronger. చూసారా, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే కదా ఇక్కడ మొత్తం అన్ని బిగ్ మాలిక్యూల్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. అన్ని కలిసిపోయి మొత్తం మొన్న డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ లో ఉన్న సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కలిసిపోయి ఒక బిగ్ మాలిక్యూల్ గా ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నది ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే వీక్ van der Waals ఫోర్సెస్ తో ఉంటుంది. సో దానివల్ల అట్రాక్షన్ సరిగ్గా జరగకపోవచ్చు. అందుకే మాలిక్యూల్స్ అన్ని అదే రేంజ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. డయామీటర్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ లిపోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్. లిపోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ఆయిల్ లవర్స్. వెరస్ కమింగ్ టు ద లయోఫోబిక్ అంటే వాటర్ లవర్స్. దే ఆర్ macromolecules are water lovers. So these are the difference between the multimolecular colloids and macromolecular colloids. Okay. So this is the concept. This is some of the example regarding the multimolecular and macromolecular colloids. See this. This is the oil droplet. For the oil droplets, chusara, is sodium molecules anni combine. The atoms are combined with the oil globules, oil molecules. So దీనికి అంత పెద్ద కాన్సెప్ట్ లేదు. Whereas come to the macromolecular colloids, the example are basalt, zeolite, and silica gel. See this. All the molecules are combined together. All the atoms or molecules are combined together. And they form a large molecular mass so that they try to settle down at the dispersion medium. Okay, so this is the difference between the multimolecular and macromolecular colloids. Next one. Now, based on the interaction, what is man ippudaaka man cheppukunnam dispersion phase, dispersion medium gurinchi cheppukunnam. So based on the interaction between the dispersed phase and dispersion medium, these are classified into lyophilic and lyophobic colloids. So lyophilic colloids, these are the lyo means liquid, philic means loving. So if the dispersed phase has an affinity for the dispersion medium, ante dispersed phase dispersion medium rendu lovers aithe, these are called as lyophilic colloids. Thus even if the dispersed phase is separated, ఆ రెండు ఒకవేళ అనుకోకుండా విడదీసినా గానీ మళ్ళీ రెండు కలిసిపోతాయంట. ఈ లయోఫిలిక్ కొలాయిడ్స్ ఏం చేస్తాయమ్మా, if they trend to separate, ఆ రెండు విడదీసినా గానీ మళ్ళీ they try to mix. So they again reconstitute its nature. So moreover, they're difficult to coagulate and they due to their stable nature. ఈ లయోఫిలిక్ కొలాయిడ్స్ ఏంటంటమ్మా, దే ఆర్ వెరీ స్టేబుల్ ఇన్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. స్టేబుల్ గా ఉంటాయి, అలాగే స్టేబుల్ గా ఉంటాయి. ఓకే, and they're also known as intrinsic colloids. The lyophilic colloids are called as intrinsic colloids, and the examples are starch, rubber, and protein. చూసారా రబ్బర్ ఎంత గట్టిగా ఉంటుందో. So in the same way, starch, rubber, and protein are the examples of lyophilic colloids, where the dispersed phase and dispersion medium both are loving each other, and thus is called as lyophilic colloids. Okay, next one. Coming to the lyophobic colloids, if the dispersed phase has little or no affinity for the dispersion medium, are rendu kottukuntayi. They are not loving each other, so they are fearing for the dispersed phase or dispersion medium. So thus they are called as lyophobic. These are also called as liquid hating. These are also called as liquid hating, and they are difficult to prepare because the dispersed phase does not readily form a colloid. ఆ రెండు కలవకపోతే ఏమవుతుంది, కొలాయిడ్ ఫామ్ చేయలేం. అంతే కదా, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ డిస్పర్షన్ మీడియంలో రెండు కలవకపోతే ఏమవుతామా, we cannot form a colloid. Definitely they'll be separate each other and forms a biphasic layer. Okay, but we want as a monophasic layer.
Of course, heterogeneous monophasic layer. These colloids are called as heterogeneous monophasic layer, whereas coming to the this lyophobic colloids, they form a biphasic colloids because the dispersed phase and dispersion medium are not loving each other, and also they are unstable and require stabilizing agents for their preservation, and they're also known as extrinsic colloids, whereas coming to the lyophilic, they're called as intrinsic colloids, whereas coming to the lyophobic, these are called as extrinsic colloids. And examples are silver, gold, and salts of metallic hydroxides. Okay, so this is the concept of lyophilic and lyophobic, that is based on the interaction between the dispersed phase and the dispersion medium. I hope it is clear till now. So this is a classification of colloids as multimolecular colloids, macromolecular colloids, and associated colloids. And based on the dispersed phase, dispersion medium, lyophobic and lyophilic. Okay, this is a multimolecular, macromolecular. Lyophilic and lyophobic colloids. Hope it is clear. Now, whereas coming to this associated colloids, these associated colloids, these are the substances with the substance of these are the electrolytes. NaCl, sodium chloride is electrolyte. Some substances acts as strong electrolyte when they're in low concentration. Okay, ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే లో కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉన్నట్లయితే ఈ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ గా పనిచేస్తుందంట. బట్ దే రియాక్ట్ యాజ్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ హై కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, when the electrolytes are involved in the high concentration, they act as a colloidal solution. Okay, so this concept is called as associated colloids. See, in the higher concentration, the particles aggregate. The particles, what are the ఏదైతే colloids ఉన్నాయో ఆ particles అన్ని aggregate అయిపోయి showing the colloidal behavior. These aggregated particles are known as micelles అమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే అమ్మా, ఏదైతే డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయో ఆ పార్టికల్స్ అన్ని కలిసిపోతాయి అమ్మా, మొత్తం అన్ని కలిసిపోతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే మన హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో డిస్పర్షన్ మీడియం హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ ఆ పార్టికల్స్ అన్ని అగ్రిగేట్ అయిపోయి they form as a micelle. See, ఇక్కడ చూసారా, this is a micelle. See, these are all aggregates. Okay, these are all the atoms or molecules, these form aggregates. This is the micelle. Okay, so like that, after forming the micelle, and these are known as associated colloids. When they form the micelle, ఎప్పుడైతే ఆ రెండు కలిసిపోయిన తర్వాత, so these form as a associated colloids, and the formation of micelles occurs above the particular temperature. ఈ మిసల్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయంటే అంటమ్మా, ఇట్ రిక్వైర్స్ వన్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అమ్మా. దట్ టెంపరేచర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రాఫ్ట్ టెంపరేచర్, అండ్ ఆల్సో అబౌవ్ స్పెసిఫిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిటికల్ మిసల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసోసియేటెడ్ కొలాయిడ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. The formation of micelles occurs above the particular temperature is called as Kraft temperature, and also above a specific concentration is called as a critical micelle concentration. Okay, these colloids can be reverted by diluting it. Examples of some associated colloids are soaps. For example, మనకి ఏదైనా మరక ఉందనుకోండి, మనం ఒక బట్టల మీద మరక పడింది, బట్టల మీద మరక పడినప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ యూజ్ డిటర్జెంట్ ఆర్ సోప్. The detergent or soap is an associated colloids. It works on the principle of critical micelle concentration. It works on the principle of critical micelle concentration. ఇది ఏం చేస్తుందంటే అమ్మా, అందులో ఆ సబ్బులో ఉన్న కానీ లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డిటర్జెంట్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని ఏకమైపోయి దే కంబైన్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ మిసిల్, అండ్ దిస్ మిసిల్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ద ఎనీ అదర్, అంటే మనకైనా మరక అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే దట్ మిసిల్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వాట్ ఇస్ ఇంకేమనొచ్చు, ఏదైతే మరక లాంటిది ఉంటుందో ఆ మిసల్స్ అన్ని అందులో యాక్ట్ అవుతాయమ్మా. సో ఆ మిసల్స్ అక్కడ యాక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ మరక ఏదైతే ఉంటుందో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి రిమూవింగ్ దాట్. ఇఫ్ ఎనీ స్టెయిన్స్ ఆర్ అకర్డ్ విత్ ద క్లాత్, ద మిసల్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ స్టెయిన్స్ అండ్ దే విల్ బి రిమూవింగ్ దట్ స్టెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద క్లాత్ సో దట్ detergent will be working as like. So this is the concept seen. So this is the micelle. This complete micelle will be working on the stains what we're having on the cloths, and they will be helpful in
removing the stains. And this missile contains a hydrophobic core and also hydrophilic shell. This is the hydrophobic core and hydrophilic shell. Okay. So this is the concept of associated colloids or critical missile concentration or craft temperature. I hope it is clear. Anyone, please? Anyone? Yes, sir. Sir. No. Yes. Boys? Yes, sir. Okay. Sir. So this is the way of how the associated colloids are working with the stains which are obtained on the clothes. So this is something like, this is a small example. A colloid is a dispersion of particles of one substance about 1 to 100 nanometers in size throughout the body of other substance. See, ఇది మిల్క్ కూడా మనం కొలాయిడ్ గా తీసుకోవచ్చు. అలాగే జెల్లీ పౌడర్ ఏదైతే మన జెల్స్ ఉంటాయి కదా, మనం తినే జెల్లీస్ కూడా మనం దాని ఏమంటారు కొలాయిడ్స్ కింద ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఏరోజాల్, సి ద ఫాగ్, స్మోక్ ప్లస్ ఎయిరా, సి ద ఫాగ్, smoke plus droplets of water form as a fog. Is it right or not? This is aerosol. So these are some of the different types of colloids, that is solution, emulsion, gel, and aerosols. Now, so this is how the filtrate is acting. They come to the filter. The filter mostly the semi-permeable membrane. The colloids are filtered through this semi-permeable membrane, and this is the filter paper. మొత్తం ఈ ఫ్యాట్ కానీ ప్రోటీన్ కానీ లాక్టోస్ కానీ అంటే మిల్క్ గురించి మాట్లాడతారు. మిల్క్ లో ఉన్న ఫ్యాట్, ప్రోటీన్, లాక్టోస్, వాటర్ అన్ని కంప్లీట్ గా ఫిల్టర్ అయిపోయి ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి. ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇందులో మనం సెపరేట్ చేయాలి. ఏదైతే ఫ్యాట్ కానీ, ప్రోటీన్ కానీ, లాక్టోస్ కానీ, వాటర్ కానీ, సాల్ట్ కానీ, కంప్లీట్లీ వీ షుడ్ బి సెపరేటెడ్ త్రూ ద సెమీ పర్మిబుల్ మెంబ్రెయిన్. The colloid particles can be separated with the help of a semi permeable membrane. Is it clear? So now this is very important. This is a classification of colloids. So ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చదువుకున్నామమ్మా? Colloidal dispersion definition చదువుకున్నాం. తర్వాత what are the classification of colloids based on the dispersed phase and dispersion medium, and difference between the solution, suspensions, and ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, solution, colloids and suspensions. So now classification of the types of colloids. When the dispersed phase, see this, when the dispersed phase is a liquid, when the dispersion medium is a gas, the name of the colloids ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. When the dispersed phase is a liquid, the dispersion medium is a gas, the name of the colloid system is called liquid aerosol. The examples are mist, clouds, and fog. When the dispersed phase is solid, when the dispersion medium is gas, it is called as aerosol. That is example, dust or smoke. When the dispersed phase is gas, when the dispersion medium is liquid, it forms a foam, and that is creams, whipped creams. That is దాని ఏమంటారు షేవింగ్ క్రీమ్స్ అనవచ్చు. When the dispersion medium is liquid and dispersion phase also is a liquid, it forms a emulsion. That is creams or milk or mayonnaise, which is mayonnaise అంటే మనం ఈ బర్గర్స్ లో వాడుతూ ఉంటారు mayonnaise అని. So like that, the classification of colloids are exhibited different with different names of colloid system, like liquid aerosols, foam, emulsion, salts, solid foam, solid emulsion, and solid salts. So these are some of the common examples when this dispersion phase and dispersion medium is taken into consideration. Is it clear? So ఇది కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మా, ఇది కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేశాను, ఒకసారి చూసుకోండి. దట్ ఈస్ సాలిడ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పెయింట్, ఫ్రూట్స్, జెల్లీస్, జెల్స్ అండ్ డైస్. ఇక్కడ ఏముంది డిస్పర్షన్ ఫేజ్ సాలిడ్, ఓకే, లిక్విడ్, paints, jellies, and sewage. So this is very important. Explain the classification, explain the types of colloids based on the dispersed phase and dispersion medium, and you have to write the name of the colloidal system. You please check this slide. Okay. So next one. So this is the some of the dispersion we have talked about the colloidal dispersion, and what is coarse dispersion, what is molecular dispersion. So coming to the colloid dispersion, the particle size should be 1 nanometers to 100 nanometers, and they are only visible in electron microscope and can pass through filter paper. మనం చూసాం, the milk can pass through easily through filter paper, but the proteins, but the fat and any other substances can be separated only through the semi-permeable membrane. Okay, same in the case of colloidal dispersion. See, they do not pass through the semi-permeable membrane. Example, jelly, butter, milk, and shaving cream.
Coming to the molecular dispersion, the particle size is greater than 1 nanometer and they are invisible. See the difference, see here. ఇక్కడ మనం కింద ఒక స్క్వేర్ షేప్ లో ఉన్నాయి. They are invisible in electron microscope and can pass through the semi-permeable membrane and ultrafilter. Example, glucose in water. Definitely, it forms a true solution. Definitely a true solution. So like that, there is a small coarse dispersion. We can say the example of this pulpy orange. Also, we can tell examples of emulsion suspensions. Calamine lotion, you know the calamine lotion already. We have done the calamine lotion, and also fine sand in water, and also red blood cells. So these are the some of the difference between molecular dispersion. What's the difference between molecular, colloidal, and coarse dispersions? Ante ee moodu raayali. లేదా what's the difference between solutions, colloids and suspensions అంటే ఇందా మనం చూసాం కదా, అదొక టేబుల్ చూసాం, ఫిల్టరేషన్ గురించి కానీ లేదా క్లారిటీ గురించి కానీ. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అంతా రాయాలి. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. Okay. Now, shape of the colloids. What are the shape of the colloids? And there are various shapes. We are having various shapes of colloids, as cube shape, disc shape, tile shape, quasi-crystals, rod shape, ellipsoid shape, hollow shape, spherical shape, core shape, and raspberry-like shape of colloids. It is also very, very important question. Discuss regarding the types of colloids and shapes of colloids. And you have to write this shape of colloids as cube, disc, tile, quasi-crystals, rod, ellipsoid, hollow shape, and spherical shape. I hope it is clear. Now, so these are the examples of the colloids which we are talking about. That is aerosol, solid aerosols, liquid aerosols, emulsions, solutions, liquid foam, solid foam, gel, and solid soil. So these are all the examples of the colloids. ఇప్పుడైనా అర్థమవుతుందమ్మా colloids కంటే ఇంపార్టెన్స్ ఉందో? Anyone? Our blood also is a colloid. Our blood, what you are existing in our body, is also called as a colloid. And whatever the milk we are taking is also colloid. Whatever the detergents you are using is also colloid. But the detergents is having one phenomena is called as critical missile concentration. And these detergents is also called as a associated colloids. You please remember that word, associated colloids, craft temperature, and critical missile concentration. I hope it is clear. Okay. Next one. Still have any doubts, Amma? Up to here, up to the slides? You having any doubts? Say yes or no, please. No, sir. Make it No, fast. sir. Anyone? Till No, now. sir. Just we have talked about all the things regarding the colloids. Now I'll go for the core. Amma? Okay. Shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Now I'll go for the properties of colloids. The properties of colloids, very, very important. The properties of colloids are of three types. That is optical properties, kinetic properties, and electrical properties. Whereas coming to the optical properties, these are again divided into Tyndall effect. It is very, very important question. Tyndall effect. Faraday-Tyndall effect. Raskon. Faraday-Tyndall effect. Faraday-Tyndall effect. Faraday-Tyndall effect. Ultramicroscopy, electron microscopy, and light scattering technique, which are involved in the optical properties. So these are the properties of the colloids, that is optical properties, kinetic properties, and electrical properties. Now I'll go for the core. So this is the Tyndall effect. The Tyndall effect concept was first introduced by the John Tyndall, and he is a very good physicist. This is physicist in the 19th century. మనం వీ హ్యావ్ సీన్, ఎప్పుడైనా మీరు చూసే ఉంటారు, మనకి ఎక్కడైనా ఒక ఎండ పడినప్పుడు, కిటికీలో ఎండ పడినప్పుడు ఆ రేస్ లోంచి ఒక్కొక్క పార్టికల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా గమనించారమ్మా? ఒక రేస్ పడినప్పుడు ఆ కిటికీలోంచి కొన్ని పార్టికల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ Tyndall effect. The particles which are existed is called as a colloids. The particles which are existed and which are seen with the help of a light scattering is called as a colloid system. And also, see, the scattering of visible light by the colloidal particles is called as a Tyndall effect. The Tyndall effect is the effect of light scattering in many directions in colloidal dispersions while showing no light in a solution.
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సొల్యూషన్ లో మనం లైట్ వేసాం అనుకోండి అమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ వాటర్ లో మనం లైట్ పక్క నుంచి లైట్ టార్చ్ లైట్ వేసాం అనుకో, ఆ లైట్ స్కాటర్ అవ్వదమ్మా. ఓకే, అలాగే ఉండిపోద్ది. కానీ అంటే లైట్ స్కాటరింగ్ ఏముండదు ఆ సొల్యూషన్ లో, అలాగే ఆ సొల్యూషన్ నుంచి బయటకు సరిగ్గా ఉండదు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం లైట్ ఒక టార్చ్ లైట్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ కొలాయిడల్ డిస్పర్షన్ లో కానీ పెట్టినట్లయితే, దాని మీద వేస్తే ఆ లైట్ మొత్తం స్కాటర్ అయిపోద్దాం. ఆ గ్లాస్ లో ఉన్న లైట్ మొత్తం, గ్లాస్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఏం చేస్తాయంటే లైట్ స్కాటర్ చేస్తుంది. సో గ్లాస్ మొత్తం కంప్లీట్ గా షైనీ ఉంటుంది. అది మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, so the Tyndall effect is effect of light scattering in many directions in colloidal dispersions while showing no light in a solution. Under Tyndall effect, the longer wavelength, ఇది చాలా important. Under Tyndall effect, the longer wavelength light is more transmitted while shorter wavelength light is more scattered. Okay, see, longer wavelength light ఏ color amma? What is the longer wavelength light? The color of longer wavelength light, we can take red అనుకోవచ్చా? రెడ్ కలర్ లైట్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుంది. అందుకే కదా మనకి ట్రైన్స్ లో మనకి కామన్ గా రెడ్ గానీ, మన ఇందులో కూడా రెడ్ గానే ఉంటాయి. రెడ్ కలర్ లైట్ కి ఏంటంటే ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటుందమ్మా. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే రెడ్ కలర్ లైట్ ఎప్పుడైతే మనం కొలాయిడల్ డిస్పర్షన్ లో వేస్తే ఆ లైట్ ట్రాన్స్మిట్ అవుద్ది, అంటే లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతా ఉంటది. ఓకే, ఆ గ్లాస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతా ఉంటది. కానీ ఎప్పుడైతే షార్టర్ వేవ్ లెంత్ లైట్ మనం ఆ డిస్పర్షన్ లో వేసినట్లయితే, టేక్ ఏ బ్లూ లైట్ కానీ మనం డిస్పర్షన్ వేస్తే లైట్ మొత్తం స్కాటర్ అయిపోద్దంట. ఓకే, లాంగర్ వేవ్ లెంత్ లైట్ ఏమో బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. షార్టర్ వేవ్ లెంత్ లైట్ ఏమో చేస్తుందంటే మొత్తం ఆ గ్లాస్ లో ఉన్న కొలాయిడల్ పార్టికల్స్ అన్ని ఆ లైట్ ని స్కాటర్ చేసి కంప్లీట్ చాలా వెలుగ్గా ఉంటది ఆ మొత్తం ఆ గ్లాస్ అంతా. ఇది నేను చూపిస్తాను. ఓకే, నౌ ద Tyndall effect can be seen when light room enters. You always seen this. So I think the concept of Tyndall effect is clear now. అర్థమైందమ్మా Tyndall effect? ఎప్పుడైతే మనం విజిబుల్ లైట్ వేస్తామో దాంట్లో ఉన్న పార్టికల్స్ మొత్తం ఆ లైట్ ని స్కాటర్ చేస్తుంది. సో దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Tyndall effect, which is introduced by the George Tyndall on the 19th century. See this, ఇక్కడ చూడండి, చూసారా? ఇది ఫస్ట్ పిక్చర్ లో ఇది నార్మల్ సొల్యూషన్ అమ్మా. సెకండ్ పిక్చర్ లో ఇదంతా కొలాయిడ్. చూసారా, లైట్ మొత్తం స్కాటర్ అయిపోయింది, మొత్తం గ్లాస్ అంతా స్కాటర్ అయింది. ఎందుకు? బికాస్ ద పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ in this as a dispersed phase, they are trying to scatter the light on the whole dispersion medium. In the same ఇక్కడ కూడా ఈ గ్లాస్ లో కూడా చూడండి, ఈ సొల్యూషన్ నుంచి ఏమంటే పెద్ద వెలుగుగా లేదు ఇది, కానీ ఇక్కడ చూసారా మొత్తం ఇదంతా వెలుగు వచ్చేసింది మొత్తం గ్లాస్ అంతా, బికాస్ ఆఫ్ ద కొలాయిడల్ డిస్పర్షన్. అండ్ దిస్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ Tyndall effect. సో సీ దిస్, ఇది కూడా సేమ్. సో దిస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Tyndall effect. Okay, now come to the ultron microscopy. So in the optical properties, we are having Tyndall effect, ultron microscope, electron microscope, and light scattering tracking. Gutunamma, properties of optical properties no Tyndall effect, ultron microscopy, electron microscopy, and the concept of light scattering technique. Okay, now ultra microscope. The particles cannot be seen with a microscope. ఇందా మనం చూసాం కొన్ని మనం ఇందాక మన డిఫరెన్స్ లో చూసాం. The particles cannot be seen in a microscope, but is Zsigmondy in 1903 used the Tyndall phenomena to set up an apparatus named as an ultra microscope. An intense beam of light is focused on the solution. ఒక beam of light అంటే ఒక సొల్యూషన్ లో ఫోకస్ చేసి contained in a glass well. The focus of the light is then absorbed with a microscope. See, గ్లాస్ ఉన్నది, ఇక్కడ నుంచేమో లైట్ ఫోకస్ చేసాం, పై నుంచి మైక్రోస్కోప్ తో చూస్తాడంట. అర్థమైందమ్మా? ఈ గ్లాస్ లో లైట్ వేసిన తర్వాత పై నుంచి మైక్రోస్కోప్ లో దాని యొక్క పార్టికల్ సైజ్ చూస్తున్నాడంట. సో లైక్ దట్ the focus of the light is then absorbed with a microscope at right angles to the beam. Right angles to the beam, individual solid particles appear as bright specks of light against a dark background. ఏదైతే ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్ కొలాయిడ్స్ లో ఉంటాయో, there appears a bright specks of light against a dark background, and the dark background is a dispersion medium. So an electron microscope does not give any information regarding the shape and size of the solution particles. Okay, it's very, very important. The ultra microscope does not give any information regarding the shape and size of the particles.
but it just allows it just gives the information regarding the particles which are existed in that solution with a bright specks. Okay, so this is how, see this, ఇక్కడ చూసారా, ఇది మైక్రోస్కోప్, ఇది సోర్స్, ఇదంతా కొలాయిడల్ సొల్యూషన్. లైట్ అంతా ఇక్కడ వేసారు, మొత్తం అంతా మైక్రోస్కోప్ తో చూస్తారు. సో వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద పార్టికల్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దిస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద అల్ట్రా మైక్రోస్కోప్. Let us come to the electron microscope. Coming to the electron microscope, this electron microscope is having a very high resolving power, so that it passes the energy of electrons. Because of the beam of light passing through it, the energy of electrons what are observed in the particles will be very clearly visible with the size and shape. Then size and shape clear ga manaku telustama. Chudandi. Ultra microscope has declined in recent years as it does not able to resolve lyophilic colloids. So the electron microscope is capable of yielding pictures of actual particle size, shape, and structure of colloid particles. But electron microscope has high resolving power, as its radiation source is a beam of high energy electrons, while that of optical microscope is visible light. Okay, the electron microscope ద్వారా కూడా మనం క్లియర్ గా దాంట్లో ఉన్న పార్టికల్స్ యొక్క షేప్ సైజ్ కూడా క్లియర్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ రిగార్డింగ్ ద కొలాయిడ్స్. ఓకే, light scattering. You know, light scattering technique is completely involved with the principle of Tyndall effect. It depends upon the Tyndall effect. It used to give the information about particle size and shape, and for determination of molecular weight of the colloids. And also, it is used to study the proteins, associated colloids, and lyophobic solutions. And turbidity, we can cause the turbidity. ఎప్పుడైతే ఆ turbidity ఎంత ఉందో, the intensity of ఆ turbidity ఎంత అయితే ఉందో, ఆ intensity of turbidity కూడా మనం క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే, by the concept called as light scattering technique. Is it clear? So these are the four methods of properties of colloids, that is optical properties, Tyndall effect, ultron microscopy, electron microscopy, and light scattering technique. Is it clear? Is it clear, ma? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is some of the concepts. Yes, sir. Clear, sir. So what's the time now? 250, sir. 250, sir. 40 minutes, huh? ఇంకా చెప్పనా? Shall I close? Shall I go for next class? Hello? Shall I stop it? So I'm stopping it till sir. నేను స్టాప్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పటిదాకా చెప్పిందంతా పాయింట్స్ కింద రాసుకొని ఒకసారి అన్ని పెట్టుకోండి. నేను ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు నాకు ఒకసారి పంపించండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్లాస్ ఉందమ్మా, టైం టేబుల్ లో క్లాస్ ఉందా? రేపు చూడండి ఒకసారి. టైం టేబుల్ ఉందా? సార్ 4 to 5 క్లాస్ ఉంది సార్. 4 to 5 రేపు నాది ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ ఏమ్మా? నీది లేదు సార్. 4 to 5 క్లాస్ లేదు కదా రేపు. సో ఇంకేం లేదు, ఇంకా చిన్నది ఇంకా టాపిక్ ఉంది, అది ఒకసారి చెప్పేసి అది కూడా అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్స్ కంప్లీట్ అవర్ ఫస్ట్ యూనిట్. సో ఇప్పుడు దాకా అయిపోయింది, ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. నేను ఒకసారి పీపీటీ పంపిస్తాను, ఈ పీపీటీలో మొత్తం అంతా రాసుకొని బుక్ లో పెట్టుకోండి. సో ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ అనేది నేను మళ్ళీ వచ్చేసిన తర్వాత చెక్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఐ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. వన్స్ చెక్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. I hope it is clear, the colloids. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Scattering technique. Okay, so this is the concept regarding the a small part of the colloids. The next class we'll be discussing about the electrical properties and what is that kinetic properties. So this comes kind of our first year. Okay, is it clear? Yes, sir. I'll talk for a while. I'll close my recordings.
Recording ఎలా క్లా? Yeah. Stop recording.